Ok, vamos. I introduced myself before, but for anybody that wasn't here, my name is Joe Stricklett. I'm Yo me from llamo New Joe York City. Stricklett, soy de New York, de la ciudad de Nueva York. I've worked for a long time, since 2005. Mr. Vigoroux and I met. Desde el 2005 que trabajamos juntos, I was cuando a nos conocimos. brown belt. Yo era then, cinturón marrón, café, and he changed my Kempo. y él cambió mi Kempo. My Kempo was pretty good, Mi Kempo estaba bastante bien, sí lo era, but he helped me make it a lot better. pero me ayudó a hacerlo un poco mejor. And part of that was Parte de eso también, showing me different pathways, using the same pathways of our techniques. él me enseñó otras maneras de moverme con mis técnicas y yo ya las tenía, pero aprendí a conocer nuevas direcciones con él. But starting to look at our techniques more like abilities. Pero entonces comencé a mirar las técnicas más como una habilidad. So when you break down the technique, Entonces cuando tú rompes una técnica, you have basics. tienes básicos dentro de ella. So you have foot maneuvers, Hay movimientos de pies, you have strikes, tienes golpes blocks, y hay manipulaciones. and really you can take those things and you can interchange them Entonces tú puedes agarrar todas estas cosas e in intercambiarlas infinite ways, right? y hacer diferentes maneras con ellas. So today what I want to work on, we're going to work on a couple of techniques that you guys already did with Sensei Narvaez. Ok, yo voy a tomar algunas técnicas que ustedes ya trabajaron con el Sensei We'll Narvaez. work on them a little bit at a time, Vamos a like trabajar just una a couple la little vez. versions that we're Vamos a going hacer to play pequeñas with, versiones con las que vamos a jugar, because the one thing that I like to focus on is timing. porque lo que yo me quiero enfocar más un poquito en los tiempos, los timing. In traditional Kempo, En el Kempo tradicional it has a base in karate, tiene base en karate. which is very, it's really strong. Como The tú lo stances ves, are really es strong. muy fuerte, las posiciones son muy fuertes, muy pronunciadas. And the timing that we were originally taught Y los tiempos que nosotros Was fuimos single beat timing. originalmente enseñados es siempre un movimiento, solo un So movimiento. when we're looking at Entonces cuando vemos our cosas como forms, esto, it's all nuestra single forma, beat. siempre 1, 2, 1, 2. tienen un ritmo 1, 2, 1, 2. And theoretically, the way Mr. Parker broke down the system, I think he thought that eventually people would understand that these things, you get faster. As you do things over and over again, they become part of your muscle memory. Entonces, right? teóricamente, Mr. Parker pensó que esto iba a ir progresivamente, el estudiante lo iba a aprender y progresivamente iba a desarrollar velocidad. But there are habits that we develop that are tough to break out of. Pero hay muchos hábitos que nosotros agarramos que han sido muy Because when we difíciles de first sacarlos. learn a technique, we're taught the technique. Cuando nosotros hacemos una técnica o enseñamos una técnica, When we first learn the form, we do the form the way it's taught. cuando nosotros hacemos una forma, siempre la enseñamos de la manera que nos enseñaron. And one of the difficult parts is Una de las cosas más dificultosas que information es la información is compartmentalized. está compartamentada, está segmentada la It's información. done está that toda initially junta. for learning. It makes learning a lot easier. It's Entonces like when you hace la learn your enseñanza un alphabet, poquito más fácil. and then you learn how to make words, Entonces tú and you learn how to make haces sentences. te haces letras, palabras, párrafos y así vas formando, constituyendo todo este sistema. But in our childhood, that's a very short amount of time, Pero en nuestra niñez tenemos muy poco tiempo, because then we learn to speak and write in sentences and paragraphs. entonces nosotros comenzamos a un abecedario, a hacer palabritas, a hacer párrafos y hasta hacer So- oraciones largas. Part of this is about mastering your basics, Parte de esto es que tú puedas maestrear tus básicos, understanding your blocks and your punches, entender and tus your hand bloqueos, tus swords, patadas, tus manos, strikes, tus foot maneuvers, patadas, all of that tus stuff, movimientos de kicks. cuerpo, patadas, golpes. but understanding how they weave together is really important. Pero entender cómo todo esto funciona junto es bien importante. Eso es lo más importante. And that's why timing is really important. Por eso que esto más importante es el tiempo, cómo tú los vas a conjugar. So people see that there's Kempoists that are really fast. La gente ve que Kempo es demasiado rápido. Some Kempoists have difficulty speeding up their movements Hay muchos Kempo que tienen dificultad en hacer velocidad a sus movimientos because they're taking that single beat movement and they're trying to do it faster and porque faster. tratan de hacer movimientos que son singulares lo más rápido posible y eso lleva mucho más tiempo desarrollar esta habilidad de velocidad. So I kind of see it like on a pie. So, You lo have the que crust, yo he visto alrededor de una torta, de un pastel, Sí. or patel, yeah. Yeah, pastel, sorry. That's good. That's a good one too. That's actually more familiar. So, but I want to cut the crust off. Yo quiero cortarle la orilla del pastel. So Lo we're voy a going to do that quitar. by cutting corners, and we're shortening our stances. Entonces, cuando yo te digo que vamos a cortar las orillas de una posición, Some of you, not all of you, have all the stance work you need
but we keep developing it in this compartmentalized way where we're going back and forth. Entonces nosotros hemos aprendido que todas las posiciones las rompemos una, And they dos, entonces stay- todo está por compartimientos See, and they stay as stances. y se quedan ahí como posiciones solamente, no sirven it para nada makes it más, son posiciones. Eso es Really lo que queremos. difficult to transition to foot maneuvers. Entonces es muy difícil de transicionar de una posición estática a un desplazamiento, que son Because dos cosas diferentes. All of our Maneuver foot y stances. maneuvers are really just stances in motion. Entonces nuestros Right? foot maneuvers son posiciones en Everything movimiento. is here. Todo está aquí. Son todos They're all movimientos. transitional. There should never be a stance. Todos It should always be desplazamientos son in desplazamientos motion. transitorios en movimiento, no son posiciones como tal. Okay, so one of the Entonces- things we started doing a long time ago, Nosotros hicimos hace mucho tiempo. not that long, but no, a little while hace ago. tiempo, pero hace un tiempo We're ya. going to take a look hace at rato. delayed sword. Vamos a right? mirar Delay Sword. Can I borrow you just for a second? Entonces te puedo usar a ti, Antonio. So Y with entonces delayed sword, con delayed we're going sword, to practice this with just a push instead of a vamos grab just solamente, for right vamos now. a tomarlo ahora como una Right. empujada en lugar de una agarrada. As he pushes, Como me because the grab empuja. starts to go into something more because we go into contact manipulation, Entonces right? estamos en el contacto de manipulación en este momento. Entonces como él se va So acercando, as he pushes, I'm accepting a little bit of that energy. como yo estoy aceptando su Traditionally, we energía, come lo estoy through aceptando, and we hammer, tradicionalmente levanto, hago right? un Whether martillo, we're hammering here y después cuando hago or un we're hammering martillo o here, lo hago de esta manera, right? ¿ok? From here, what I want to do is I want to Cuando hago, sink and cuando hago shoot este movimiento, yo me as I shoot hundo, that shot. me hundo y hago el primer movimiento. He comes in, I'm coming through Me voy a here, meter and aquí. my arm is still blocking. Como mi brazo que ya I'm está sinking bloqueando, with my kick, me and entierro I'm shooting, y entonces and golpeo then la patada. I contour right Y up his entonces ahora arm, contorneo el cuerpo y ahí entonces entro al blanco, right? ¿verdad? So the timing, Entonces el tiempo we're sería coming más o menos así. through, and we're going forward. Entonces me permite que yo pueda entrar, transicionar por And that is supuesto. not to take away from the more traditional version Esto todavía no where te, we're no te saca hammering de lo que es el movimiento tradicional y todavía and we're estoy haciendo lo using mismo, more marriage of gravity. pero We're ahora still estoy using marriage of usando gravity. la fusión gravitacional, la estoy usando todavía We're still mucho using mejor. torque and back Todavía at estoy mass. haciendo rotación y haciendo el peso posterior And this is not, it looks like a cat stance. y parece como si fuera But una what it posición really de is gato, it's a pero en realidad lo que yo estoy haciendo functional es una stance transición to launch my foot para poder entonces up into his body, extender mi posición y It's the entonces way- poder golpear. the way I'm going to control his height and his depth. La manera en que yo estoy controlando not mi just altura the y mi block. profundidad, The block is the first guy over the wall of the castle. esto es la primera pared del castillo. And I have to make everybody know, Y tengo que dejar- everybody meaning the rest of his body. Entonces tengo que pensar That que was their necesitamos first mistake. la próxima parte del Right. brazo. So if you're not wearing a cup Si no estamos Hit the usando leg. un protector genital, That's con okay. cuidado ponga la mano. and you try to not want the contact. Tú trata de que no Don't tome wait for contacto. them to push or touch. No deje que llegue hasta el contacto The para minute que te you empuje. En el see momento que tú lo ves, that entonces strike coming, hace la reacción. Fire. Entonces ahí entra haciendo la línea de fuego. Now, to break this down, thank you very much. Ahora, gracias Antonio. To break this down, Ahora vamos a romper esto para que lo puedas ver. we have traditional, Tenemos la tradicional que se desplaza y está todo that's the footwork, right? está todo dividido. We're going Uno, to dos, shorten it. tres. We're Ahora lo still vamos, using the same concepts vamos a and usar el mismo principles. concepto, pero lo vamos a cortar. We're cutting those corners, Estamos cortando estas esquinas. and as we shoot our stance, Y ahora cuando damos y golpeamos inward en otra blocking. posición, hacemos el inward block, por ejemplo. and then as we land, we're still using our marriage of gravity. Entonces cuando Kick straight and downward. cuando me estoy moviendo, todavía estoy usando el concepto de fusión gravitacional para golpear. Okay? And then Okay. we fire off that hand sword. Now you see my hand coming back this way. I'm Tú ves que still mi mano está volviendo atrás. utilizing that as a Tú check, but relacionas also que a esto trap. es un chequeo y yo también this puede is ser un very chequeo, también active. lo puedes atrapar ahí. Okay? ¿Ok? So delayed sword. So vamos a hacer delay sword. Let's actually do it. We'll do it in shadow real Vamos a quick. So hacerlo en everybody sombra, line up, face rapidito. the mirror Vamos a estar mirando el espejo. real quick. Wherever you're comfortable, if you can see. So Donde tú estés cómodo lo puedes ver. the push comes, we El step empujada back, viene y te vas hacia atrás. and our hand fires up. Y entonces nuestras manos están arriba para ver And el then what I primer want you to do is golpe de start ataque. picking your foot up off the ground. Y tú lo que te estás viendo es que estás levantando tu pie de adelante fuera del piso. I No don't estás want levantando. anything to be solid. No te quedes sólido ahí, sino que al Loose. momento te desplazas Just like y when levantas you're el pie. Es como que si When you're estuvieras fighting, peleando. everything is loose. Cuando estás peleando todo Right? está suelto. This is what that is. This is Esto es lo not que es. fighting, this is an altercation. Esto es una, Right? es una variedad de lo que es pelea. No es pelea, pero es una variedad. And then right from here, fire. Y ahí del momento, entonces ahí dispara. De este movimiento y ahí disparas. See? ¿Lo ves? So
block, kick, strike. Entonces, as bloqueo, your foot hits the ground. patada y golpe cuando aterrizas The está el point último is to golpe. catch your assailant, catch the opponent. La person idea who's es que tú attacking to you. agarras a tu oponente justo en el momento Mid-motion. preciso. Once they finish that motion, Cuando tu oponente it termina esa becomes a acción, different issue. entonces hay una situación diferente. So in one instance, what you are doing is initiating action. Entonces lo que tú estás haciendo, en otras palabras, tú estás haciendo que la acción se inicie. So what I'd like everybody... Okay, we're kind of short on time. There's a bunch of techniques I want to hit, but Estamos en corto tiempo y quiero hacer mucha técnica, pero vamos a hacer aquí algo rápido. this is to show you the continuity of my thinking. Esto es lo que voy a hacer, la continuidad de lo que estoy pensando. All right, we're going to do deflecting hammer. Voy a hacer deflecting hammer, And I know you guys already just did deflecting hammer. We're going to do it just a little differently. que todo el mundo ya sabe cómo es, pero vamos a hacer algo diferente en deflecting hammer. Okay, so Otra una Carlos patada is derecha. going to kick me. He's going to kick right A to, front kick. right to my stuff. Right front kick. Bang, There you go. good. So he's going to kick me. So Entonces él me va a traditionally, patear. we hammer out of the Y yo me way, muevo step fuera, off line, me muevo 45 grados, step back into entro line, para check, adentro, and chequeo y doy un elbow, codazo. right? ¿Verdad? So it's 1, 2, 3, 4. It's like multiple Entonces, beats, 1, single 2, 3, beats. 4 tiene tiempos We're going to essentially singulares. do the same step that we just did before we El stepped mismo, back. la idea que hicimos antes, vamos a hacerlo otra vez. And we'll be running the risk of riding the kick. Vamos a tomar el riesgo de invitar al ataque directamente a mi línea. Es I un just riesgo. saw a seminar by a famous kickboxer, Benny the Jet, Urquidez. Estuvimos en un seminario el fin de semana pasado y tomamos un seminario con el señor Benny de And in Urquidez. blocking a kick or getting out of the way of the kick, Y en la manera como él He's se here, movía y bloqueaba una patada, and he él goes- estaba aquí y hacía esto. like this. So Hacía esto. go to Venía kick, la patada y él hacía and he esto. does this, Ajá. right, to get out of the way. Para salir del camino. Right? And I was like, Y well, entonces that's exactly what we do. Y entonces pensé, eso es exactamente lo que nosotros And he's a hacemos. fighter, Y ese era un peleador. but so are we. Entonces también nosotros Right? lo somos. Okay, so Entonces- we're still making some contact. Estamos haciendo algún contacto todavía. All right, so as he kicks, Entonces kick cuando slow. él patea, What we're doing is we're dropping the Me voy- same way, but we're stepping offline just slightly. me voy We're a coming salir right en back in. 45 grados de la línea, pero todavía estoy ahí. In a way, we're riding the kick. En la manera que yo estoy Bang. deflectando el movimiento, ahí When we estoy hit, preparado para golpear. I'm hitting to his chest instead of his face. Estoy pegándole en su pecho para no pegarle en la cara. Theoretically, the technique, Irónicamente, face, esto tiene que ir directamente en su or cara. any available target. O You cualquier- can see the size Y difference. entonces ustedes pueden ver My targets are los different, tamaños right? son diferentes y mis So blancos son here, diferentes. I can hit him in the face. Entonces a Here, ellos le puedo I have a pegar en la tough cara. time. I have to get him to commit to it, Entonces right? tengo que a él que se cometa para venir. Kick me real quick. Ahora So él entra. when he kicks me, Cuando él me patea, I have to hit him when his leg is still in the air. yo tengo que patearlo, pegarle cuando su I patada still hit todavía him está in en the el aire. chest because I don't want to be, Le estoy pegando. I want to hit him in the face. Le quiero pegar en su cara, But I pero, estoy also, pegando. in Kempo, we don't want to overextend Pero ourselves en too tiempo much. también sabemos que no tenemos que sobreextender nuestras armas. Other arts do in their own successes, but for us, staying in our outer rim Entonces algo exitoso que entendemos que is really tenemos que important. estar siempre en el I'm sorry, No, en, I'm el, sorry. en el perímetro de acción, no Sí. expandernos del perímetro. The other thing I would suggest with this, Otra cosa que le voy a sugerir a ustedes, kicks. cuando él patea, and I'm stepping offline. Now me this estoy seems kind saliendo of un poquito de la silly, línea. but we Esto quiere learned decir, this nosotros when hemos we aprendido, first did Kempo. cuando él pega primero en We learned Kempo, a tension stance, nosotros right? ponemos And toda la step out. posición de He tensión, él kicks. pega, me salgo, It's tension y stance. cuando está en tensión me salgo de la línea de fuego. So the attention stance Entonces cuando hago la posición de and our atención, yo meditation estoy en meditación, and attention y stance en is attention our stance first es la- lesson in evasion. esta es nuestra, wow, that's good. Es nuestra primera lección de evadir. So you guys already have this. Ya esto tú lo tienes, ahí tienes tu And it primera doesn't lección have de to be evadir. super No tiene que ser exaggerated where súper we're getting all the way exagerado outside because para I salirte del create too lado, much distance. porque crea mucha Tyler has distancia. as much freedom as I do. Porque now. él también tiene mucha libertad como yo la tengo también. And I don't want to entonces give la him puedo any usar. freedom. Entonces él no quiero que él use la libertad de dimensión para que vayan contra mía. So he goes to kick me, Entonces cuando él and me I'm patea, firing yo lo out, and I'm golpeo coming right in. rápidamente. Uso All la right? acción de él. Okay, la so let's tenemos. do that. Everybody Vamos a got that? ¿Todo el mundo lo tiene? Last little tidbit. La última cosa, el último Here. tip que les voy a dar When aquí, you come in with the elbow, cuando viene con el codo, sit. asiéntate, Sit. afíncate, You're afíncate. dropping your weight. If you just Entonces deja que el hammer, peso caiga. it doesn't matter how heavy you are, you're still only pushing your body No weight forward. importa qué tan pesado tú But eres if you o más sit, liviano, si te You sink si and te you drive sientas, that force down into the vas a person. usar la And fuerza they don't tuya feel it en on the ese codo. top.
they feel it in their back. They feel it in the very bottom. Entonces no lo siente aquí, sino que lo siente atrás porque está haciendo Alrighty? todo el peso All right, del so cuerpo. everybody, let's line up again. Entonces Face vamos each otra other. vez. Fighting. If you're in a fighting stance, Si tú right estás to en right, posición de combate, una y una, you have even, actually, if you kick me, están los dos, you entonces have me even funciona. less to move. Entonces hay menos movimientos. If you're in a Si neutral, estás en neutral, hay que hacer un poquito más de movimiento. just a Quizás. natural stance. I'm Aquí sorry, I estoy keep en calling posición it neutral. natural. It's a natural stance. Es una posición All natural. right, Howard, somebody just surprises Si you alguien te and sorpresa, you were ¡pum! Entonces lo hace. fast Puede enough to get hacerlo out of the desde aquí, way. de esta All posición. right? Very quick, very small motion. Es un But movimiento bien think cortito. about Mira, what we did piensa. with delayed sword Es is lo mismo here. que hiciste en Delay Sword, el cast stance, que la Right? posición de gato, lo mismo. Now what we're doing with this is Y ahora we're lo que just hacemos, nos dropping movemos hacia el lado. at a slight Y angle. entonces hace And he un comes in, pequeño desplazamiento de ángulo. And he's riding Y into us entonces él queda dentro de ti. Tú lo estás llamando para que use su peso. because we're contouring his Porque body. estamos and contorneando our su strike cuerpo rides right para up his body. golpearlo y llegar donde él. Okay? Ok, All right, lo let's tienes. go. A Let's go back to trabajar. it. It's called thrusting salute. All Entonces right? ahora vamos a hacer la técnica Thrust and borrow you Salute, for a que es la second? próxima Yes. técnica, que vamos a hacer Okay. algo parecido, que es lo What's your mismo. name? Andres, that's right. Okay. So Andres is going to kick me for, and I'm going to do the defense thrusting salute. Entonces I'm gonna do Andrés it me va a slowly, so patear just y kick yo voy a slow hacer so la they can técnica see. Thrust and Salute, So, cinta naranja, que es lo mismo. traditionally, Tradicionalmente, like with deflecting hammer, where como we went off to deflecting the hammer, que side nos movimos here, 45 sharply grados y coming in. entrábamos, We go to the inside of the ahora leg. vamos adentro de esa línea We frame up, y entonces check, hacemos un cuadro, kick to the groin, pagamos a los and we genitales plant y a entonces palm heel entramos to the face. directamente a Right? la It's a great mandíbula. technique. Es la misma técnica. When he kicks, Cuando él patea, he and I, even though we're at a 90-degree angle, él he y yo has estamos, the freedom to redirect or change his body. ¿ok? It takes me more time to get to him because I settled. Entonces me toma mucho más tiempo cuando estamos en esta posición de yo prepararme para poder entrar, me toma mucho más tiempo y él podría tomar ventaja de donde yo estoy. So if you reposition, do Entonces, whatever si you él want. se ajusta otra vez, So now we're back in the fight y again. entonces ahora estamos volviendo otra vez That- a la línea de combate como That comenzamos. one move was great, but now Ese I have movimiento to estuvo bien, rethink my plan, pero ahora tengo que repensar el plan que tenía al principio. right? Okay, so Entonces, what we're doing lo is que voy a the same hacer ahora, move, me voy a mover but en we're 45 stepping grados, just slightly me voy a mover en offline. 45 grados, muy poco, Kicks, bang. entonces right? lo So that's golpeo. the first Y eso part. es todo, ese es el primer movimiento. When we step off the line, Cuando we're me muevo stepping right back 45 in. grados, entonces ahí puedo hacer el próximo paso. So where did we see that? With delayed sword, Lo right? que tú ves es de la step ¿verdad? back, En lugar de irme atrás. Deflecting hammer, we stepped offline and right back en in. deflecting hammer y me moví en 45 And now grados. with thrusting salute, Y ahora we're en thrusting stepping salute, offline, me salgo en 45 Bang. grados y And we entonces ahí go puedo right in. golpear. Boom, bang. Y ahí entonces puedo entrar. right? So ¿Sí? the idea is when his leg is in the air La idea cuando esa pierna está en el aire, and I am moving out of the way, entonces yo me muevo fuera del This is lugar, my time to entonces ahí kick. está mi tiempo. if I Cuando- kick here, si he yo can pateo still aquí, reposition, todavía me estoy reposicionando, right? ¿verdad? So right from here, Entonces cuando de aquí mismo, Bang. ahí lo golpeo. all right? ¿Lo entiendes? That's your timing. Ese es tu And tiempo. it allows me to adjust. If I step a little wider, I Eso have me, to step a little me deeper. ajusta a If I step a entrar. little short, Si yo me pongo un poquito más right corto, here, right up here, right here. dale arriba. Si estoy un poco Bang. más corto, me da el tiempo preciso para I poder start entrar. to get into a al different blanco. range, but I can still extend. Me estoy un poquito fuera de espacio, pero sí todavía me puedo extender y golpear donde tengo que golpear. With these techniques, Con estas técnicas, is timing, el tiempo target acquisition, y la posición de tu blanco, and follow through. y entonces está el seguimiento, lo que If we continúa. pull too tight and too far away, Si tú empujas muy largo fuera del blanco, our training partner isn't getting the benefit entonces nuestro pana puede tener el of how beneficio del this, espacio. of what the reaction for this technique Entonces actually su ends up. reacción puede And it can ser surprise you in en real contra life. tuyo. Because everybody does whatever you do here is how it'll be a version of what you do out there. Entonces lo que tú estás haciendo aquí va a ser una versión de lo que tú vas a hacer allá afuera. Not as nice as a version. It'll be No es, sloppier. no es una versión tan simpática, So pero it's puede better ser to algo. refine and tighten up what you have here so it's super tight. Pero entonces tienes que confinar tus espacios para poder trabajar, porque eso mismo lo puedes aplicar en la So calle. when it comes time to use it, even Entonces at cuando tienes el tiempo 50%, para usarlo, it's far more effective es mucho más efectivo than en la anything calle else. que All right? movimientos largos. My hand, Entonces él trata de Right. apretar la mano. And then potentially pull me off balance Entonces él me quiere jalar fuera de mi balance, eso es lo que quiere hacer, to punch me in the face. para entonces pegarme en la cara. So he's using this handshake Entonces está usando esta apretón de mano as a contact como un manipulator contacto manipulación to increase his force as he's pulling me into the punch. para entonces darle Right, so amplitud pulling me a la fuerza back. para traerme y usar esa fuerza para golpearme en la cara. So this might happen, Esto puede pasar realmente, but it's less likely
pero puede ser, quizás no. No When this realmente. technique was No hay tanto developed, chance que pase. this was probably more of a thing. Esto es más una cosa, un More common. concepto, más Yeah. que un ataque real. So the defense Entonces la defensa, is we have the hands in the same zone. entonces tenemos la mano en la misma zona. All right, so our first move Nuestro primer movimiento is to pull him into us esto es traerlo before a he pulls nosotros us into en him. lugar antes que él nos lleva a donde él. Now, if he does pull us into him, Entonces, si él nos lleva a donde We're estamos still moving él, with todavía me puedo mover con él y puedo golpear. but what we're doing is trying Pero to lo que voy a manipulate. hacer es tratar the de situation. manipular la situación. So I come here, and Entonces, as cuando I yo estoy hop aquí with y the knee, asalto, voy a meter la rodilla elbow. y entonces puedo entrar y quebrar su codo, My- hacer una fractura en my el codo. target is the groin. Mi blanco or an es available los genitales o cualquier blanco habilitado. And a hyperextension Y or entonces break. una elevada extensión va a ser el And then punto as de I quiebre. land, Entonces cuando aterrizo, I'm pushing and checking an aggressive check, estoy presionando agresivamente Check y the arm manteniendo into his body. manipulado y controlado su And I elbow brazo to the face. a su cuerpo y entonces le doy un codazo or en su depending cara. on your height, O dependiendo de any tu available altura target. o a cualquier blanco habilitado. okay? ¿Ok? So that's the base technique Esa that es we la, started. la técnica básica. But that's not how I'm going to teach it today. Pero no es como lo que te voy a enseñar hoy día. Okay. Petty theft is a thing. Entonces esto va a ser la cosa. Small crime. Entonces, Stealing things. Pickpockets. Vamos a ser como que vamos a robar taking cosas. watches. Vamos a ser snatching como phones somos out of un people's ladrón. hands. That kind Vamos of a stuff robar happens. cosas. That's more common. Alguien puede to me. venir, te roba el reloj, te va a sacar el anillo. Una situación así pensando que pasara. My reaction Mi is reacción, he goes to grab something that's in my hand or Él- on my wrist. él va a ir a agarrar algo a su muñeca, ir a Or on robarle my algo, belt. quiere entrar a tomar la muñeca, la mano, robarle un reloj X. See? Esa va a Okay, ser la so as he situación goes to pensando. grab, Él como va a ir a I agarrar, move. yo me muevo. And so I can do one of two things. The Entonces puedo first hacer is una de I'm las going to dos mimic cosas. what I was taught, right? Puedo hacer la mímica de lo que él He's está reaching haciendo. down this way. Él si viene para acá, He's already in my zone. él ya está en mi zona. Okay? This way. Mira, fíjate esto. So from here, I Desde have the aquí, hyperextension Yo and the tengo knee. una alta extensión en la But rodilla. I don't want to overextend my knee out to the zone, and I don't want to pull him No quiero down sobretender this mi way. rodilla para entrar su blanco, Because porque if you do jujitsu, si tú haces jiu-jitsu, por ejemplo, this is an opportunity. es una oportunidad to de even the jiu-jitsu odds. para llevarlo So al he piso. can, Entonces él me change puede his body, hacer, change his puede direction, right? cambiarme y puede hacer una So dirección. we want to be aware of that. Entonces yo no quiero estar en esa posición. So he's grabbing Lo que for voy a hacer something cuando él me here. toma, I'm pinning it. entonces yo lo And I estoy, hyperextend. As I manipulando. As I do this, I Entonces did cuando yo voy this, para now I do adelante, yo this. hago esto. As I do that, that Cuando yo little hago hop esto, is a knee, and I'm going La to drive rodilla the knee está ahí, into his entonces thigh. voy a meter mi rodilla en su, Right. muslo. So, bang. Entonces ahí pego en el muslo. Now, if Ahora, I'm on the outside of the Si yo arm, estoy fuera del brazo de él, that's okay because we entonces have está that bien, technique already, porque ya tenemos esa técnica ya. right? ¿Se So recuerdan? if he goes to grab, Si él viene a and I go, tomar, entonces paso, oh, ahí estoy whoa, usando eso. I'm at deflecting hammer, Hago deflecting hammer. Pero and I'm si just treating estoy his por- arm like it's a kick. Pero entonces estoy tratando este brazo como si fuera una If he patada. goes to reach, Pero si él and I está get this dentro, here, entonces ahí puedo even if I hacer get tied up, incluso si puedo Right. hacer sí, incluso si estoy bien I pegadito, still have whatever todavía I need. puedo hacer esto. because right from here, I can, Porque when I desde get aquí, into this situation, I'm still checking and striking. de aquí todavía If I puedo get mantenerlo right chequeado, from here, golpear. I can go right through with my elbow pero aquí también and puedo push entrar through y entonces with the golpearlo manipulation, y hacer una manipulación. I love right? that. So Cuando entonces whether fíjate, you end up on the outside or the inside, o termina the adentro o base afuera, technique la técnica básica is the handshake is here. es una mano, Essentially es the un middle. apretón de mano, es la técnica básica. ¿Sí? Esa, Boom, right? ¿verdad? How we're going to do it, Entonces he lo que vamos a grabs, hacer, yo toma, hyperextend, and strike. hago una extensión As you strike, y check. entonces hago una manipulación, An elbow. un quiebre, If he's chequeo y bending doy over, codazo. you can hit the collarbone, the head. There's all Puedes sorts of pegar a weapon, cualquier, targets. cualquier flanco habilitado, que puede ser su clavícula, su hombro o la cabeza. O la It's cara. a small technique. Now our Es una technique técnica has muy gotten tiny. pequeñita. Entonces estamos usando pedacitos. Yes, sir. Can you Yes. repeat it again? ¿Lo Yeah. va a repetir otra vez? So Entonces, fíjate. I'm in a natural stance. Estoy en una posición He's natural. grabbing, Y entonces él and va a I'm atacar. stepping right there. Entonces yo hago un brinco I'm y being lo kind of manipulo. maybe too gentle here. This is a Y entonces soy un hyperextension. It poquito could be a break. cuidadoso de no quebrarlo. Entonces meto la rodilla And then I come through y with the entonces elbow. meto mi codo. All right. So let's play with that. We're not going to do a Vamos we're a not going to do a jugar. handshake. It's just going to be somebody's grabbing, Va a ser alguien que te va a atacar. going to the arm is to the inside. Now, if you watch real quick, Si ve, when he estoy goes bien to rápido, grab, if he's fijarse, early
if he's early Y si está muy temprano a tomar and my body moves forward, y mi cuerpo se mueve para adelante, I'm going to break his wrist. entonces voy a quebrar su muñeca. Even if he's in my way, Incluso si él está en mi lugar, en mi camino, perdón, todavía puedo hacer un número de but it doesn't posiciones have to be a manipulation. It literally, I want this out of my way. Pero Right? lo único que yo quiero So es he que comes salga ese here. brazo If fuera I de mi miss camino. this entirely, Si él está completamente adentro, entonces saco de I mi camino, still meto get la my rodilla y strikes. pego un codazo. I still get the Todavía puedo shot. meter la rodilla como, And I still como un get the golpe elbow. y todavía puedo meter el codazo. All right, look at your targets. Mira tus blancos. So you see this here Ya tú ves lo que viene aquí. is deflecting hammer. Esto es deflecting hammer. One of the things that changes this is we Una de las have cosas que the cambia esto. hyperextension, but the knee is just a step. Pero la And the rodilla es solamente elbow is un paso. deflecting hammer going forward, right? Y el codazo es justo So we're el movimiento del brazo cuando se sinking, mueve. Eso todo es natural. And we're stepping off to the side, Te mueves de lado a lado and we're moving with our technique, y entonces nos movemos con nuestra técnica. but we're not settling. Pero entonces no nos finquemos. All right? Yep. All right, everybody line up. All right, line up, face each other, cara a That's cara. thrusting salute, right? Entonces si piensan esto es en salud. So our shot for, here, give me a Entonces, punch. puño. Bang. Y esto es lo mismo. ¿Te So fijas? we're now going from here. Vamos de aquí a aquí. As we shoot, Entonces cuando we're pegamos, dropping right into that kick. bajamos Bang. y pegamos el puño. All right? Wow, that's cool. So we're going right in. Right from here, one, and then this does not stop. We don't stay here and No then pares ahí. move. We launch right off, just like a boxer. Es como un We're boxeador. using that same momentum Usamos el mismo movimiento as we come through. para ir All right. adelante y entonces ahí está el Bang. golpe. Ya. Okay? ¿Vamos a hacerlo? So everybody has attacking mace. So, todo el mundo tiene ataque mace. Si no lo tiene, lo vamos a aprender ahora. So now let's think of it as attacking mace. Piensa como si fuera ataque right. mace. So right from Deflecting here, hammer. we're Aquí. dropping. Thank you very much. Right from here, we're dropping into Desde that aquí shot. estamos con el primer And movimiento. as we drop into that shot, Entonces golpeamos bang. y entonces damos un puño. All right? Okay, let's line up. Vamos a hacer una línea. Yeah, just one quick thing. Una última cosa. Thank you very much for having me. Muchas gracias por tenerme Hopefully I'll see aquí. you all tomorrow. You guys A did a ver si los beautiful veo job. mañana. Hicieron un tremendo I know trabajo this is kind hermoso. of like new, strange Yo sé que es information. muy nuevo y diferente para ustedes quizás. It reminds me of when Me- you teach a black belt Me how to recuerda- do delayed sword on the other side of the body. Me recuerda cuando tú eres un cinturón That negro y te black belt enseñan a becomes a usar- white belt pretty quickly. Right, me Because they recuerda, go, delayed sword. me recuerda cuando tú le enseñas un cinturón negro de una what? manera y después le And so cambia they al remember otro what lado, it's like. parece un cinturón negro, se siente como un cinta blanca. So I otra want vez you to porque know lo estás haciendo al otro lado. that any struggles that you're having with any of this motion that I'm firing through, I totally understand. Pero todo esto, dificilidades que tuvieron haciendo esta técnica, piensa que yo también las tuve que vivir porque también me las tuve que aprender otra vez a desarrollar. Así que es normal. And thank you very much for having Muchas me in your gracias home. por haberme tenido aquí. And Muchas gracias. Ok, el sensei, maestro Carlos.